Welcome to our YouTube channel. Good morning. This is Gashi Skyman TV. Gachagua has been set by the government for a spectacular failure. If you look at what Gachagua has been doing, he has been given what looked like an impossible assignment. First, he was given the work of dealing with the cartels in Mount Kenya, coffee sector, tea sector, watu wa maziwa. But when you look at the outcome, he has completely failed. And if you listen to the farmers, the coffee farmers, if you listen to especially coffee farmers and tea farmers, they are complaining. Wanalalamika ya kwamba even after being promised that Gachagua was going to slay the cartels, nothing seems to be forthcoming. Farmers are getting very little. Well, things are even worse when you look at the avocado farmers, as I opined in my yesterday's live stream, that you find wakulima wakipea parachichi, yani avocados, wakipea majibu yao. And if you visit many companies that export avocado fruits, utaona kwamba hamna chochote ambacho kinauzwa pale, hawana, wakulima wamekataa kupeleka pale. So we look at it from all angles and you see that the DP has been set to fail by William Samoei Ruto. This is deliberately. Again, just like Mutudho, Gachagua is now fighting the beer industry. He's fighting what we call the second generation brand of beer. And it is also worth noting that the beer industry is number 2 revenue earner to the government after Safaricom. The government earns billions and billions of money from the beer industry. Again, ukichunguza vile vile utakubaliana nami ya kwamba sekta hii ya pombe imeajiri watu wengi sana. So yesterday the government came up with a raft of drastic measures to contain the what we call drinking to die. Because hivyo ndivyo ambavyo mambo mengi ambayo yanajitokeza hususan katika sehemu za Mlima Kenya, kule ndiko pombe ilimwagwa, sijui shetani alitokea wapi, sababu you really find people dying of the second generation kind of beer in other parts of the country other than sehemu za Mlima Kenya. In fact, many of our young men have been turned into cabbages. Ukichunguza, ukiangalia, utaona kwamba wengine hata karibu wagushwe na upepo, wengine unapata kwenye mitaro wamelala pale, wengine wanalala katika zizi la ng'ombe, na wengine ajabu yenyewe ni kwamba wanakosea. Imagine, wanakosea hata kwenda kwa nyumbani, wanajipata wameingia katika nyumba za watu wengine bila kujali na bila kujua. Unaamka unapata wakati watu wanakula chajio, yani chakula cha jioni pale sapa, mtu anaingia kwa sababu labda hamko mmefunga mlango, na anakalia kiti, anakaa pale akiwa mlevi, anakalia kiti. Na the funny thing, you come to realize some of these people ni watu ambao unawajua. Hao ni maajabu ambao tunayapata. So if the government is going to succeed in fighting the alcoholism in Mount Kenya, I think it will be a good thing, because all said and done, watu wengi wameharibu maisha yao kabisa na wamepotea kabisa. If you look at many joints that sell muguka na miraa, utaona dawa zingine zinauzwa pale za ajabu ajabu. Even the coffee syrups, I don't know, those that are usually indicated don't drink and drive. The coffee syrups unazipata pale. Sijui kama wanakula miraa na muguka, wanatafuna kisha wanakunywa ile dawa na wanakuwa dawa zimu, wanalewa, na unawapata wengine wakiendesha kama boba la maji baada kunywa ile dawa na ile muguka. Wanaendesha kama boba la maji kwa sababu ya mchanganyiko ule maalum, mchanganyiko ambao una madhara makubwa sana. In this video, I want to ask Rigathi Gachagua to deal with dawa nyingine ambayo inaitwa Velo. I don't know whether you have heard of hiyo dawa inaitwa Velo. Ni ile ambayo vijana, hususan vijana wengi wa shule za sekondari na wengine katika vyuo vikuu, they put it under the tongue. Inakaa pale na yuka pole pole. Nasikia inaitwa Velo. Wengine wakiita sijui kubero.
na hapo beleni kitu lift. I understand it was banned in Kenya, but it's still there. It is still there. Those who have taken it wanakwambia kwamba once you take one tablet within 15 minutes, for 15 minutes unakuwa on the moon, unajipata kwa mwezi pale, na wakati mwingine unaweza kujipata ukiwa umeingia ndani ya kiatu na kulala pale ndani ya kiatu. You can imagine, you squeeze yourself inside your shoes and you sleep there. You go to the moon and you feel that your balls are even flying all over. It's the madness of the highest order, and they are being used by even boys as young as 10 years in primary schools. But the funny thing is that the people who sells these things seems to be people who are highly placed in the government, because this kind of drugs unaipata katika supermarkets, especially in liquor store sections. Unazipata tu pale zinauzwa bila kujali. Yet we know this is a hard drug. So what they did after the government banned this one, they repackaged it. Walifanya ikapakiwa kwa namna nyingine tofauti, sasa ikaletwa. Dawa ni ile ile, but the packaging is different. So mwanafunzi akiwa darasani, when the teacher is there, mwanafunzi anakuwa katika dunia yake ya ajabu. And the funny thing is that you find those people who use this kind of drug, they spit, wanatema mate kama gamia mwenye miba without caring, because they don't observe any hygiene. And jambo hili ni jambo ambalo linafaa kuchunguzwa kwa undani, because it is something that is being overlooked. In fact, if Gachagua was to get the correct information, maybe Nakada would tell him that our young men are no longer using beer, they're using drugs. In fact, fighting beer is okay, because it has completely turned people, young men, into cabbages. It is good, it is okay, because it is killing people, because the effects are disastrous, the effects are deadly. You cannot see with our eyes, kwa sababu mwenye macho habitazama. But for the young men, nasema hivi kwa sababu ya vile ambavyo walisema zile baa ambazo ziko katika karibu na maeneo ya shule zifugwe, ni vizuri zifugwe, but they don't go there. Mr. Gachagua, the DP of the Republic of Kenya, the young men are not going to the bus. Unapata katika mahali fulani wakiwa wameketi, kile ambacho wanafanya ukienda pale utashangaa. And I don't know why our NIS guys are sleeping with the jobs, because you also find some of these guys who are marketing, tuseme kitu kama anaita gaja ni bangi, something like that. They wear t-shirts with 3 reefs, zile za bangi, na unaandika, labda unaona imeandikwa 3 reefs na imeandikwa plantation farmer. And when you see such a person, that's a drug peddler. Truth be told, unajua Waswahili wanasema kwamba wanajuana kwa vileba ambavyo wanavaa. Wanajuana kwamba wale watu ambao wanatumia hizi dawa, dawa za kulevya nini, akienda mahali kuwe kugeni, within 10 minutes ameshajua inauzwa wapi. And that is why you find some places, ukienda unapata matawi yamewekwa, matawi fani, unafikiri ni matawi ya dizi, lakini ukichunguza vile ambavyo yamewekwa, hususan katika vichochoro hivi ambavyo huku Nairobi ni Vigi, Rudhuri Avenue, hivi vichochoro utaviona pale, Ratema utaviona Vigi pale. Vichochoro hivyo vinakuelekeza kwenye dawa, kule dawa zinauzwa. And again, because we mean well, we don't refute the fact that this is something that is going to affect the government. And because William Samoei Ruto amejitolea kupigana na dawa hizi na kumempea jukumu Rigathi Gachagua jitolee mhanga kabisa, hata kama nikupoteza kiti chake akipoteze, but I would wish he deal with this Velo, kwa sababu hii Velo is a hard drug from all angles. I understand it is meant to, it has a lot of nicotine in it, but it is deadly, by the way. It is the #1 killer of our youth. It is the #1 killer of wata kule unapata vijana wanaacha masomo, wanakataa masomo, ni kwa sababu ya kutumia hizi dawa. Wale vijana ambao unaona wakichoma shule kwa sababu ya kutumia hizi dawa. Wale vijana ambao unaona wakibaka kwa hata wanyama ni kwa sababu ya kutumia hizi dawa. So I think the person who deal with Velo, the man who import Velo, must be very powerful person, because you cannot tell me a whole generation can be destroyed as we watch. Why should we even deal with? Unajua hizi pombe ambazo zinauzwa, unajua nisema zingine zina majina ajabu, unapata ingine imeandikwa kill me quick, ingine sijui
moon what, moon fighter, ingine inaitwa crocodile eater, ingine inaitwa bulldozer rider. They have very funny name, very funny name. Kwa hivyo unapoenda pale kwa Mama Pima ama mama nitilie, unapoenda pale kwake, unajua anaitwa Mama Pima kwa sababu ya vile ambavyo anapima tunuzu. Nafikiri Susan na tunuzu uko hapa, nafikiri unajua hizo tunuzu. Kile ambacho kipo ni kwamba watu wengi wameishia kule na wamebadilika na kuwa si watu, wamekuwa magofu, wamekuwa ni mifano tu ya binadamu ambao inatembea. But let the government know that it's not only beer, hard drugs zimemaliza vijana wetu. Angalia hata utaona kwamba hawakai nadhifu, angalia ukituguza utaona kwamba yani mwingine anuka haogi maye na maji ni adui mkubwa sana kwa sababu ya vile ambavyo anaishi. Nywele zake ukiangalia ni twintim, zinakaa tu hivi. Ukiangalia ngozi yake imeparara kwa sababu kukoga ni jambo ambalo ni nadra sana, kama vile ambavyo ilivyo nadra kupata barafu katika jangwa la Sahara. Mie ni wenu Gachis Kamani, the tallest man in Black Africa. Please, I ask you one thing: like this video and let's see if the government is going to deal with these people who import Velo, Kubero, Lift, or whatever you may call it. Juko ni naitwaje? Juko unajua vijana ambao wanatumia hizi dawa ambazo zinawekwa pale chini ya ulimi, inawekwa pole pole, because that is what Gachagua should be addressing. Whether he's going to succeed, time will tell. Have a blessed day.